Hello, you're watching Hornbill TV's Prime Time. Now headlines. An under-trial prisoner was killed by 2 other inmates inside the Saket court lockup on Thursday. The flood situation in Assam has reached a critical point. Assam government informed on Thursday that 14 people have died due to floods and 5 due to landslides in Assam till today. Former Congress MLA Shankar Malakar on Thursday joined the Trinamool Congress in the presence of senior leaders Subrata Bakshi and Arup Biswas. External Affairs Minister S. J. Shankar on Wednesday announced that India has been elected to the Economic and Social Council of the United Nations for the term 2026 to 28. Now for the news in detail. An under-trial prisoner was killed by 2 other inmates inside the Saket court lockup on Thursday. The deceased has been identified as Aman. The deceased, who was locked in Dihar jail with the 2 others who killed him. Police said he was brought to the court for proceedings when the incident happened. The accused have been identified as Jitender and Jaydev. As per the police, there was an old dispute going on between Aman and Jitender that happened in 2024 when they both were outside the jail. Aman allegedly assaulted Jitender and his brother with a knife in that incident. अभी इन्वेस्टिगेशन इस पॉइंट पे चल रही है, लेकिन अभी उनमें क्या झगड़ा था, क्या उनका झगड़ा था, ये अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ, झगड़ा हुआ, 2 में से 1 की मौत हुई। वो मैं बता दूं, कोई हथियार यूज नहीं हुआ, वहाँ पर हो भी नहीं सकता। लॉकअप में थे वो दोनों। लॉकअप में कोई हथियार ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोनों में झगड़ा हुआ। वहाँ पर एक टॉयलेट के लिए एक दीवार बनाई होती है उसे सेपरेट करने के लिए, वो दीवार उसमें से 1 के सर पे लगी और उसकी में से 1 की मौत हो गई। नहीं, सिक्योरिटी लॉकअप में मैं बता दूं, हमेशा पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो इन कैदियों को ऊपर कोर्ट में ले जाते हैं, वो भी होते हैं। वो सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन जब इन्हें जहां पर हम बंद करते हैं वहां पर सबको एक अलग सेपरेट केस में बंद करना बहुत मुश्किल है। जेल वैन में भी इकट्ठे ही आते हैं, यहाँ पर भी स्पेस एक ही रूम में बंद किए जाते हैं, डिफरेंट रूम में। तो एक रूम में 10 से 20 कैदी होते हैं। तो वो जितने झगड़ा हुआ पता लगा, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ये हुआ जब तक पुलिस को पता लग पाया, जब तक वहां पर पहुंचे। हालांकि वो टाइमली पहुंच गए थे, उस इंजर्ड को वहां से उठाया गया, लेकिन जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी डेथ हो गई थी। नहीं, पहले साकेत कोर्ट में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। Kerala government has issued a notification imposing a 52-day trawling ban along the state's coastal waters. The ban will be in effect from midnight June 9 to midnight July 31, 2025 as part of marine conservation and fishery resource management measures. The decision was made during today's cabinet meeting. Mechanized fishing is prohibited during this period. However, traditional fishing using inboard boats will be allowed. The authorities also decided that the coastal police and district collectors must make sure all out-of-state boats depart Kerala coast before the trawling ban begins. According to the Fisheries Department, inboard boats must be equipped with all necessary safety gear. To safeguard fish populations and avoid overfishing during the critical breeding season, the ban has been implemented. The ban on trawling seeks to conserve marine ecosystems and fish stocks by stopping bottom trawling, a harmful method that harms the ocean and captures young fish. The ban aligns with the breeding season of several economically valuable fish species. While the ban is in effect, trawlers must stay at least 12 nautical miles or more offshore. Those who break the rules will be penalized by the Fisheries Department and other agencies. The state government offers aid like rations and subsidies to trawler workers to lessen the ban's financial burden on them. In a disturbing incident coinciding with World Environment Day, 3 YouTubers from Assam were arrested for the brutal killing of rare wild birds and uploading the footage to the channel Group. The act, aimed at increasing viewership, has sparked widespread outrage and highlighted the misuse of digital platforms to promote content that harms wildlife.
The accused Munindra Mushahare from Hastinapur and Maheshwar Swargyari and Shiviram Swargyari from Lamga village carried out the killings in the Pitoni region of Hastinapur and Kardoikiri villages located in Siman Chapori of Dhemaji district. This area is known as a habitat for various wild bird species such as the lesser whistling duck, water crows and cormorants. Using slingshots, the trio hunted birds and collected hundreds of eggs from their nesting grounds. The gruesome scenes were later uploaded to the YouTube channel Jagrup, which had a significant number of subscribers and viewers. Although the 33 videos uploaded to the Jagrup YouTube channel were deleted following the arrest, the Forest Department had already preserved the footage as evidence. Based on the formal complaint, the police launched an investigation and, with the department's support, promptly arrested the 3 individuals. The incident has sparked widespread condemnation and prompted law enforcement to take the matter seriously, underscoring growing concerns over the misuse of digital platforms, the sheer content that harms wildlife and violates environmental laws. If convicted under the Wildlife Protection Act, the accused could face imprisonment ranging from 3 to 7 years. This case underscores the urgent need for stricter monitoring of online content and greater public awareness about wildlife conservation. Authorities are urging social media platforms to implement more robust content moderation policies to prevent the dissemination of harmful material. The arrests serve as a stark reminder of the consequences of exploiting wildlife for online fame and the importance of preserving biodiversity. Wow, mol jalan sida jingke aram saisawne. Namane Pobitora. Sakit deh. Lamdu. Shot. Rolling shot. Shot. Wow, udah baik. Lever na. Shot masih baik. Habru gujam fene saya apa? Akani. Mungkin rally jam bah. Salai baik. Kalian sih. Shot na. Wow. Shot. Woi. Mol. Itu aku mana udah. আজি দুদিন আগৰ পৰা সামাজিক মাধ্যম ইউটিউবত কিছুমান এনেকুৱা এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্ট কিছুমানে মানে এনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টৰ এগেইনষ্টত কাম কৰা আমি দেখা পাইছোঁ, য'ত নেকি তেওঁলোকে কিছুমান চাপৰি এলেকাত য'ত চৰাই চিৰিকটিৰ হেবিটেট আছে তেনেকুৱা জেগাত তেওঁলোকে গৈ চৰাই ধৰা বা এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰিছিলে। তো সেইটো কৰি তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে ইউটিউবত তেওঁলোকে বস্তুবিলাক পাব্লিছ কৰি আছিলে আৰু ইতিমধ্যে এইটো চবৰে দৃষ্টিগোচৰ হৈ গ'ল। আমাৰ চবেই চিৰিয়াছলি লৈছে কথাটো, আমিও চিৰিয়াছলি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ছাৰো এইটোত লৈছে, একশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমাক অনুৰোধ কৰিলে। আমি সেইটো ভিডিঅ'টো চাই পিনে বহুত দুখিত। আমি ইমিডিয়েটলি আমি পুলিচৰ লগতো যোগাযোগ কৰিলোঁ। আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ধেমাজি পুলিচ প্ৰশাসন ইভিন আমাৰ DC ছাৰো এইটোত অলপ চিৰিয়াছলি লৈছে মেটাৰটো। আমি চবেই দুখিত এইটো কাৰণে। আৰু আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত সহায় লৈ আমি মানুহ যিকেইজন মানুহ ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে দেখা পোৱা গৈছিলে সেইকেইজন 3জন মানুহ আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ পুলিচৰ সহায়ত। স্যাৰ, গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছে, আপোনালোকৰ হাতত যিখিনি এভিডেঞ্চ আছে তাৰ পৰা গোটেই দৃশ্যটো কেনেকুৱা হিংসুক প্ৰকৃতিৰ তেওঁলোক তিনিগৰাকী ব্যক্তিক আপোনালোকে ভিডিঅ' কেইটাত দেখা পাইছে? আমি দেখা পাইছোঁ, ধৰক তেওঁলোকে নাও লৈ গৈছে, নাও লৈ গৈ এনেকুৱা যিবিলাক বিচৰণ ভূমি, ধৰক য'ত তেওঁলোকে কণী পাৰে, পোৱালি উমনি দিয়ে, তেনেকুৱা জেগাবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে কণীবিলাক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে, কণীবিলাক উঠাই আনিছে। তেওঁলোকে চৰাই যিসকল চৰাই তাতে হয়তো কণী পাৰি আছে তেওঁ সেইবিলাক কেটেপা দি মাৰিছে, মাৰি পিনে তেওঁলোকে
মানে দৃশ্যটো বৰ ঠিক নহয় আমি মানে ডিছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰোঁ তো আমি এতিয়া একৰ্ডিংলি আমি আনিলোঁ সিহঁতক আমি এতিয়া আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ বিভিন্ন ধাৰাত আমি তেওঁলোকক একশ্যন লৈ আছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ আমি নামকেইটা ইতিমধ্যে আমাৰ তাত আহি পোৱা নাই এইটো আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰসকলে এইটো হেৰি কৰি আছে কেছটো প্ৰচেছিং কৰি আছে আমি নাম চাম আহিলে আপোনালোকক আমি শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে কেছটো এইটো জোনাই এৰিয়া হয় এইটো জোনাই চিমেণ্ট চাপৰি থানাৰ আণ্ডাৰত পৰিছে আৰু বস্তুটো কিবা হস্তিনাপুৰ বুলি এখন গাঁও আছে আৰু কৰ্দৈগুৰি এই দুখন গাঁৱৰ নামটো আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ তো আমি এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পাছত আমি গম পাম ৰেয়াৰ বুলি কোৱা নাযায় কিন্তু এইবিলাক ধৰক বিভিন্ন চৰাইটো থাকে ইয়াতে আমাৰ খৰালি হাঁহ বিশেষকৈ আছে কাম চৰাই আছে দৰিক আছে এইবিলাক মানে তেনেকুৱা জেগাত তেওঁলোকে বিচৰণ কৰে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা নিচিনা পৰিৱেশত তেওঁলোকৰ সংসাৰ যিটো কণী পাৰা বা পোৱালি উমনি দিয়া এইটো তেওঁলোকৰ হেবিটেট আছিলে বৰ ধুনীয়া হেবিটেট তো তাত FIR ৰুজু কৰা হৈছিলে কিন্তু যিহেতু এইটো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিছে গতিকে এইটো আমি নিজে হেণ্ডলিং কৰিম আমি ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টত ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ শাস্তিটো কনভিক্ট হ'লে মানে 3 বছৰৰ পৰা 7 বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ হেৰি থাকে কনভিকশ্যন হেৰি থাকে জেল কাৰবাক কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে পৰিৱেশ দিৱস এই মুহূৰ্তত সেই গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো কি ক'ব গোটেই যিটো পৰিৱেশ দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপুনি যিখিনি পাইছে ধৰা পৰিছে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে পৰিৱেশ দিৱস দিনাখন আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেছ ধৰিব লগা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ভাবোঁ কি যথেষ্ট এৱেৰনেছ দৰকাৰ আছে কিছুমান ৰুৰেল জেগা কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চলত এৱেৰনেছ কিছু দৰকাৰ আছে আমি এইটো আমি আগন্তুক দিনত আমি বিভিন্ন আমাৰ হেৰি লগত যে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে হওক বা বন মহোৎসৱ হওক বা ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ উইক হওক আমি হেৰি কৰিব চেষ্টা কৰিম মানুহবিলাকক এডুকেট কৰিব চেষ্টা কৰিম এৱেৰনেছ কৰিব চেষ্টা কৰিম We'll be right back after a short break, so stay tuned. समर दे पानी गिरिया तो आराम भी पाए होइले भी बीमार भी हो बोले बेसी सस्ता से पानी गिरिया समेते ठीक पर ना रखा खाना खाइले फूड पॉइजनिंग भी होबो पारे निजर के बचाई के ना राखिबो कारणे इतु कथा खान ध्यान राखिबी बाजार ते किनिया सामान सब के ठीक पर डोलाई के ना ही पकाबी निजर आरो आसपास जगह खान के सफा रखिबी होदाय सफा पानी ही चलाबी फ्रेश खाना ही खाबी और किमान लागे इमान ही पकाबी बाचिया खाना के बिया ना होबो कारणे ठंडा हुआ लगते फ्रिज ते राखी लुबी और खाबले समेते ठीक पूरा गरम करिना ही खाबी फाट बिया होबले लगा खा सामान खान दूध दही खान जल्दी फ्रिज ते राखी लुबी फ्रेश और लोकल सब्जी ही किनिबी और खाबी काली मिर्च लसन अदुआ जीरा धनिया खान खाबी इतो खान ब्रा आमी खान लगा गाँव के इम्यूनिटी बढ़ाई दे और आमी खान के पानी गिरा सीजन दे किसी बीमारी खान ब्रा बचाई के ना रखे where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Welcome back. External Affairs Minister S. Jaishankar on Wednesday announced that India has been elected to the Economic and Social Council of the United Nations for the term 2026-28. He expressed India's commitment to championing development issues and to keep working to strengthen the ECOSOC. Along with India,
17 other countries, including China and US, also secured places in the Council. The ECOSOC is at the heart of the United Nations system to advance the 3 dimensions of sustainable development: economic, social and environmental. It is a central platform for fostering debate and innovative thinking, forging consensus on ways forward and coordinating efforts to achieve internationally agreed upon goals. It is also responsible for the follow-up to major UN conferences and summits according to the UN statement. Former Congress MLA Shankar Malakar on Thursday joined the Trinamool Congress in the presence of senior leaders Subrata Bakshi and Arup Biswas. Malakar is an influential figure among the scheduled caste community in the North Bengal region. Explaining his decision to switch party, Malakar said TMC is the only party which is fighting against the BJP and its communal politics in Bengal. Stating the Congress cannot defeat BJP in Bengal, he also stated that there was no future of Pradesh Congress in the state. He also expressed his dissatisfaction with the Congress, stating that the party lacks direction and grassroots connect in the state. Last month, former Union Minister John Barla also joined the party. মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ 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 মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ 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 সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ 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 মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ 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 মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ 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 সর্বভারতীয় We'll take another short break, so stay tuned. HIV can infect anyone, including children. A woman with HIV can spread it to her baby during pregnancy, delivery, or breastfeeding. Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. Welcome back. The flood situation in Assam has reached a critical point. Assam government informed on Thursday that 14 people have died and due to floods and 5 due to landslides in Assam till today. The flood situation in Assam's Morigaon district continues to remain grim as 101 villages of the district are affected in the deluge. In the Sri Bhumi district, many houses and commercial areas were inundated, leading to the disruption of normal life. Reports from Batkaram in the North Sri Bhumi area show the extent of the devastation. यहाँ पर आप लोगों को क्या तकलीफ हो रहा है? तो पानी बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग को डर लगता है, घर डूब गया। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अब तो बैठ के रहता है रास्ता में, गाड़ी में घुमाना पड़ता है। कितने दिनों से है ऐसा?
तो 1 साल हो गया। नहीं, ये पानी जो बढ़ गया, पानी तो अभी 2-4 दिन हुआ है। तो अभी क्या कम रहा है या बढ़ रहा है पानी? बढ़ रहा है। दीपाली। और ये जो पानी की वजह से क्या तकलीफ हो रहा है आप लोगों को? नदी से पानी बढ़ रहा है, हम लोग का डर रहता है, तकलीफ होता है हम लोग का। और आप लोगों का घर क्या? घर डूब गया है। तो अभी क्या परेशानी बढ़ गया है? हाँ, परेशान बढ़ गया है, खाने का दिक्कत होता है हम लोग का। कितने दिनों से है? 3 दिन होता है। पानी की अभी बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। Meanwhile, it was reported that around 60% of Assam's Pobitora Wildlife Sanctuary, home to the country's highest density of one-horned rhinoceroses, has been submerged due to flooding caused by rising waters from the Brahmaputra River, threatening the habitat of the endangered animal species. According to sanctuary authorities, 10 out of 17 anti-poaching camps inside the 16 square kilometer protected area have been inundated, severely affecting forest operations and forcing wildlife, including the iconic species, to move to higher ground. Pranjal Barwa, ranger of Pobitora Wildlife Sanctuary, said that almost 60 to 80% of Pobitora area is inundated. More than 60% of the area is now drowned. After I think after June 1st, we are receiving a lot of water from Brahmaputra River through our channels connected via this PWD road towards the Morigao, the road connecting Mayang and Morigao. There are two culverts are there, along with one bridge are also there. It's called Sushil Devi. So from that part we are getting lot of water from Brahmaputra. Along with that we are receiving water from Kopili River also through Goronga Bill. So because of that we are getting lot of water. Almost 60 to 80% area of the Pobitora is under water now. Sambhar is under water now. We have actually 17 camps inside the 16 square kilometer of Pobitora, and among them around 10 anti-poaching camps is under the water now. Among the 10 anti-poaching camp, more than 60% area of the whole camp area is under water now. What is the current situation of the animals, including the one-horned rhinos, because there are actually lots of the highlands also inside this Pobitora Wildlife Sanctuary. Can you share something? Yes, most of the rhinos are taking shelter of the highlands, and some of are still doing grazing in those high areas where a lot of grasses are there, and they are also taking some shelter in woodlands near Tuplung anti-poaching camp. So from the authority of the Pobitora Wildlife Sanctuary also taking the measures of the safety and the security of the wild animals also, and providing the foods. At present, actually, we are not doing so much because of the water level. For suppose doing cruising inside the Pobitora Wildlife Sanctuary, the water level need to be rise a little bit. So at present we are just monitoring the movement of the wildlife through our camps, which are doing their regular patrolling using the country boats. But we are also now assisting with the mechanized boat. One of our mechanized boat from our headquarters, we now assisting the nearby camps, so that if anything emergency comes up, then we will take action accordingly. So all measures have been taken now? Yes, all type of measures has been. We are ready, and along with that, I have already told you that we are now shifting the elephant camp. 50% of the elephant are now shifted to the highlands of Buramayang, so that they can be kept safely, and others are still waiting to move from this Pobitora, the low-lying area to the highland area. That's all for now. Keep watching HornbillTV.